Sometimes I came at a bad time. No. I think you couldn't have timed it better. 23:47:15 system time. Very punctual, Kafka. Elio always tells the exact future. So what's with the explosion just now? Was that also part of his script? Uh-huh. 23:44:59 system time. The pulses from the explosion cause a massive breakdown from the master control system. You did that. No. The Antimatter Legion did it. They completely invaded the space station 2 system hours ago. Alright. So do we need to fight the Legion? I don't know. Elio didn't say anything about it, so it doesn't matter. Got it. So from now on, I'll be in charge of this operation. Copy. Can you let me have some fun this time? Our last few operations turned out to be pretty dull. Sorry, I'm afraid there is not much I can do for you. Our task this time is just to place the target properly. But if you want to go look for some fun yourself, I won't stop you. I mean, after all, Elio didn't put it in the script. Why would it matter? That breathing sensation. Remember it. Didn't hurt. Who's this? Her? Yeah. She looks so young. She was already famous in the last Amber era, no? She has to be at least 100 years old. She's a member of the Genius Society and an emanator of Noose the Erudition. She could probably age backwards if she wanted. Yeah, I seem to recall that over half of the Genius Society's 80-odd members had a normal death. Wasn't there someone who lived for a dozen days or so? What was their name? That's pretty normal. Aren't the immortal bosses in games always waiting for the protagonist to come kill them? Immortality is not always a good thing. Oh, what an alliance joke. When did the Antimatter Legion become so weak? I could only attract this much. Did you really want the entire Legion to come here? Oh, this lot won't be able to slow down the Astral Express crew. Relax. A Doomsday Beast is also here. May as well kill them all. Good times never last. Time to say bye. Boom. Cleaning up other people's mess isn't in my job description. You know, Kafka? Yeah. Where did you send it, Silverwolf? Some random coordinates, not important. You care about where that Void Ranger ended up? Of course not.
I'm just amazed at this fancy technique of yours, as usual. Just a little trick of tampering with the data of reality. I wouldn't call it fancy. What were you looking at so intently just now? Let me see. Herta's Toys, a catalog featuring the space station's collection of rare items. They've got a lot of interesting gadgets. Like what? There's this gun. It can rate any creature within its crosshair as a score from 0 to 100. Doesn't sound very interesting. Aren't you curious about how much you would score? I kinda wanna know mine. Fine, I guess we can swing by and play with it if it's not too far. What's our destination? Go down the corridor behind the door on the left. There's a room where some kind of rare item is stored. So that's where the Stellaron is. That's where we can find out where the Stellaron is. Вы можете найти много читаемых предметов в своем путешествии. Потратьте некоторое время на их чтение, чтобы узнать о жизни людей и знаниях в других мирах. Доступ к собранным предметам для чтения можно получить с помощью функции «Книги» в меню смартфона. Рукописи Герты. Собрано 1/4. Книга Герты, члена Общества гениев номер 83, о Вселенной, эонах, фракциях и обо всем остальном, финансируемая корпорацией Межзвездного мира. Это то, о чем я хочу написать, одинокие эоны и их слепые последователи. Предисловие автора. В тот день Клея из школы свечей спросила меня, что ты хотела бы написать для Вселенной. Я ответила: ничего. Тогда она заявила: нужно написать хоть что-нибудь. Это требование КММ. По правде говоря, я никогда не задумывалась об этом. У общества гениев есть свои правила, мы редко делимся чем-то с внешним миром. Какое нам дело до того, что происходит во Вселенной? Мы изучаем, мы открываем, что делает нас счастливыми, этого достаточно. Даже если во Вселенной разразится война, нам с нашими способностями не составит труда выжить. С другой стороны, что с того, если я напишу книгу? Не знаю. Вообще-то, в истории общества гениев я не единственная, кто задумался о написании книги. Зандар, член общества гениев номер 1, написал книгу, и Айден, член общества гениев номер 22, изобретатель формулы из 9 слов, тоже создал свой труд. Насколько мне известно, Скрюлом, член общества гениев номер 76, несколько янтарных эр назад написал небольшую книгу о том, как научить Дворецкого поддерживать сложную систему управления компьютером. Великая Нус, эон эрудиции, хранит всю информацию в своем теле. Это ведь тоже форма письменности, верно? Поразмыслив об этом, я решила, что написание книги не такая уж плохая идея. На прошлой неделе корпорация Межзвездного мира направила ко мне человека, передавшего предоплату за книгу. Я была шокирована, увидев количество нулей в чеке. И тогда я серьезно задумалась о публикации. Сначала я должна объяснить, о чем эта книга. Я не буду описывать свои сенсационные открытия или тонкие математические выводы, которыми я прославилась. Сейчас я хочу раскрыть свое истинное «я». На самом деле, я хочу написать книгу о Вселенной, эонах, фракциях и многом другом. За последнюю янтарную эру я часто взаимодействовала с другими мирами. Сотрудничала с КММ, помогала Синчжоу бороться с чудовищами, собирала коллекцию Звездного экспресса, возилась с садом воспоминаний. Все это отличается от моего опыта в прошлых эрах. Я поняла, что действительно интересно во Вселенной — это не бездушные правила и законы, а философское воплощение эонов и глупые людишки, которые собираются вокруг них. Это то, о чем я хочу написать, одинокие эоны и их слепые последователи.
Надеюсь, читателям понравится. Спасибо корпорации Межзвездного мира за содействие. Вводный путеводитель по космической станции. Предыдущая версия, написана госпожой Гертой, в настоящее время больше не распространяется из-за плохой верстки. Добро пожаловать на космическую станцию Герта. Если ваши поиски жизни стали распространяться на всю Вселенную. Если вы сомневаетесь, действительно ли споры об универсальных истинах имеют право на существование. Если вы стремитесь воспроизвести исходное состояние галактики. Если вы одержимы символами и свитками. Еще раз добро пожаловать на космическую станцию Герта. Знания и ответы можно найти здесь среди многочисленных неизвестных и переменных. Вам дадут мотыгу, чтобы раскапывать ответы, которые вы ищете. Однако, чтобы погрузиться в захватывающий процесс, необходимо сделать простой основополагающий шаг – стать исследователем. Если вы, читатель этого документа, являетесь всего лишь любителем астрономии, мы просим прощения, поскольку ваше исследование космоса закончилось, как только вы начали это путешествие. Пожалуйста, насладитесь вашим приключением в полной мере в приемном зале. Возможно, ближе к знаниям и интеллекту, чем сейчас, вы уже не будете. Новая версия, написана ведущим исследователем Астой, в настоящее время распространяется на космической станции. Добро пожаловать на космическую станцию Герта. Тайны Вселенной — это тема, которой многие ученые посвятили всю свою жизнь. Она одновременно сложна настолько, что ее невозможно полностью описать одним языком, и при этом настолько обозрима, что любой может везде обнаружить ее проявление. Как бы то ни было, разбросанные по Вселенной существа вместе нарисовали величественное творение под названием «Цивилизация». Когда мы отправимся в путь, следуя его разрозненным намекам, мы поймем, что они неизбежно указывают на те же самые путеводные звезды. Очаровательный и чарующий, этот путь привлекал многих искателей знаний, и они посвящали свою жизнь поиску истины. Эта космическая станция Герта представляет собой затененную дорожку, построенную на пути поиска путеводной звезды. Мы подбираем фрагменты утерянной симфонии, чтобы воспроизвести пир славного прошлого. Мы расшифровываем сущность неизвестных технологий, чтобы увидеть ослепительный блеск кристаллизованной мудрости цивилизаций. Ученые — это лодки, которые плывут через бескрайнюю галактику к границе ее просторов, а ответы, молчаливо ожидающие по ту сторону, лучшая мотивация для их продвижения. Мы надеемся, что вы сможете погрузиться в очарование неизведанного и острые ощущения от познания на борту космической станции Герта. Подача заявления. Пожалуйста, напишите нам по шаблону, представленному на нашем официальном сайте, и мы предоставим вам место для посадки. Из-за большого количества ожидающих посетителей ответ на ваш запрос будет дан примерно через 180 рабочих дней. Места, доступные для посещений. Космическая станция Герта, космический лифт, космическая станция Герта, приемный зал. Примечание. Каждому человеку будет отведено 30 минут на осмотр. В исследовательские отсеки вход строго запрещен. Попробуйте разбить предметы, встречающиеся вам на пути. Возможно, вы сможете найти что-нибудь полезное. No surprise there. Сундуки разбросаны по миру. Вы можете найти очень ценные вещи, исследуя мир и побеждая противников. The central area of the space station is up ahead. There will be lots of Legion Void Rangers there. Okay.
Relax. This combat needs optimizing. At this speed, too slow. Hold it. Someone or something is up ahead. Looks like we're the ones getting ambushed. But they're the ones getting besieged. More enemies. Good times never last. Time to say bye. Boom. Not a single soul here. Impressive evacuation work. Did Herta organize it herself? According to the access history, she hasn't logged in here for over 6 months. The evacuation was directed by the acting lead researcher, a girl named Asta. It doesn't ring a bell. Oh, right. Elio said we wouldn't run into Herta. It seems she really isn't here. Where's the Stellaron? Elio's script doesn't include any info about the location of the Stellaron, which means in the future he foresees... We would find the Stellaron in a non-physical way. This space station is packed with extraordinary objects. I wouldn't be surprised if there's one that can make it happen. Hiding something extraordinary with something extraordinary. This is pretty Herta. I assume you know what to do. I mean, you've read the catalog for quite a while. I've got all the clues we need. The only piece missing is a simple trick. Help me investigate the terminal in this room. Our item might be inside. Okay, the stage is yours. I can see the whole space station on the surveillance screen, but not the Stelaron. Even if you could, it'd be a trap. Herta doesn't display her collections. Huh? I can't see the memory storage for this terminal. This is the monitoring room. They must have deleted the records and made a run for it. Classic. Make your way over here then. There's no point in trying to search like this. So, got a master plan? I'm all ears. It's a matter of hacking the surveillance system directly. Aha, I see. Herta's collections aren't in the system, so anything unaffected should be our target. Simple, crude, but effective. Look, found it.
What's this? Item number 211, line spot. A simple light deflecting field. It allows an object in its field to pass unnoticed, but if a different item ceases to be obvious, the object gets revealed. So, Herta hides her collection with something as simple as this? The simplest method is the hardest to spot. Isn't that our motto? Strange thing number 2. The data suggests it's just an ordinary hologram, but it has an added layer. Let's take a look. Don't worry, this place won't be our grave. Interesting. She's a member of the Genius Society, all right. The Stellaron is up ahead. Huh. It has its own security system. I guess even for Herta, Stellaron is no ordinary rarity. Can you get it? Of course. Even the genius Herta can't compete with me when it comes to hacking. Good. Then I'll also count on you with the preparation of the receptacle. The receptacle's ready. Your decision. Elio said this decision will bring about lots of changes. He also said, it must be you who makes it. Want to give her a new name? There we go. How much does she remember? I'll remember you. Time to get up. Oh. Где? Я. A space station, but that's not important. Listen, you are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here, or what you're going to do next. You think I look familiar, but you're not sure if you should trust me. None of that matters. All you need to know is that I'm leaving, and you will be left all alone on this space station. From now on, you needn't think about your past or doubt yourself. Listen, in the near future, you will encounter all kinds of perils and hardships, but you will also have many wonderful experiences. You'll meet companions who will treat you like family and embark on surreal adventures with them. At the end of your journey, all that perplexes you and troubles you, well, this is your future that Elio has foreseen. Do you like it? Куда ты уходишь? The next stop, to pave the way for the future that is written. It's like weaving brocade. You and I can only add one gold thread each time, but eventually, we will make a gorgeous pattern. How long do you think you need? According to the script, the Astral Express crew is arriving soon. We should avoid being seen by them. I know, Silver Wolf. Just give me another minute. I must leave now. Don't worry, someone will come and find you very soon. Just go with them. You won't remember a thing except me. Кавка. When you have a chance to make a choice, make one that you know you won't regret. Weren't their coordinates sent out from the space station? Who cares? They're here and alive. Do they look like a mannequin to you? Weak heartbeat and pulse. March, you better do CPR. Huh? I've never done it before. Don Hung, you do it. Wait, stop it! They're awake!
all right. Can you hear me? Do you remember your name? Я ничего не помню. Aw, this isn't good. Can you try harder? I'm sure you can at least remember your name. Меня зовут Алия. Well, nice to meet you. My name's Dan Hung, and this is March 7th. This space station was just attacked by the Antimatter Legion. We came to help with the rescue at the request of lead researcher Asta. Легион антиматерии. Goons owned by the destruction. You're lucky the most dangerous Lord Ravager among them isn't around. Just some nasty minions. We'll take those invaders out soon. Don't worry. Ведущий исследователь Аста. A petite cutie with pink hair? Madame Herta appointed her to be the acting lead researcher. That girl really needs to step up. I can't believe her own employee doesn't even know her name. Куда мне идти? Back to the Master Control Zone. Asta and the other researchers have gathered there. Plus, that's where we parked the Astral Express. Don't you worry. We'll protect you from the monsters and clear up this mess. А кто вы такие? Don Hung and I are members of the Astral Express crew. Well, the Express has some dealings with Madame Herta, so we come to visit the space station from time to time. We just so happened to arrive during this invasion. Of course, as a crew of heroes, we're happy to lend a hand. Звездный экспресс. Yeah, you've never seen it? The Express comes here every once in a while. It's a unique train that can travel between the stars with the power of the Trailblaze Eon. I'll show you once we're back to the Master Control Zone. Тогда пошли. You and March go back together. Arlan from the security department lost contact in the vicinity. I need to find him first. Oh, all right. You stay safe. Maybe you should bring this. The Legion are rampaging through the space station like a pack of wolves. This trip won't be a walk in the park. It's better if you have something to protect yourself. Just a suggestion, though. You're safe as long as you stick with me. This place is full of fancy little gadgets. Herta's collection. I really don't get why she'd go out of her way to collect them and then leave them here to gather dust. Enough Запись dilly-dallying. 1. We gotta go. Досье номер 021. Название диковины «Звездный щуп». Примечание. Сугубо коллекционный предмет. Исследования запрещены. Досье – инструмент, изобретенный исследователями Герты для изучения геологической структуры планет. Основной материал – 108-й элементарный металл погибшей планеты. Корпус диковины испускает мерцающее синее свечение, полностью скрывающее предмет. На конце щупа расположен датчик, указывающий направление, откуда пришел держатель. Вне зависимости от твердости геологической структуры планеты, даже легкого касания звездным щупом ее поверхности достаточно для получения обширных данных. Для исследователей-планетологов щуп является своего рода святыней. Сопутствующие исследования. 1 Чедвик, исследователь 2-го уровня, отдел галактической географии, история создания звездного щупа и его будущее. 2 Мисса, исследователь 2-го уровня, отдел галактической географии, история разработки звездного щупа и его нынешнее состояние. Заметки исследователей «Звездный щуп». О нем мне стало известно еще до того, как я ступила на борт космической станции. Теперь я наконец увижу его своими глазами. Вэнь Шилин, отдел прикладных искусств.
Звездный щуп считается даром, что лучше всего символизирует чью-то любовь. Щуп укажет. Ей желаемое направление и поведает о моих чувствах. Имя не указано. Отдел галактической географии. Я знаю, что ты затеваешь, не сомневайся. Бернард. Отдел галактической географии. Досье номер 056. Название диковины «Звездный свет» нефункционален. Примечание. Во время вторжения Легиона антиматерии диковина была повреждена, заявки на проведение исследований не подавать. Досье – крошечная изящно украшенная коробочка с 9 выдвижными ящиками на каждой из 4 сторон, кроме верхней и нижней грани. Снаружи чистая и без дефектов. В каждом ящике содержится светящийся кристалл, его цвет соответствует одному из цветов звездного спектра. В настоящее время диковина полностью не восстановлена, сохранилось лишь несколько оригинальных частей. Сопутствующие исследования. 1. Сара, исследователь 4 уровня, отдел откровений. Использование технологии спектрального изображения для изучения содержащихся в звездах сведений об ионах. 2. Исследователь 2 уровня, отдел прикладных искусств, исследование помехоустойчивых изображений звездного света. Заметки исследователей. Я в ярости. Передо мной в очереди было всего 2 исследования, а Легиону антиматерии взбрело в голову уничтожить эту штуку. Эмили, отдел откровений. Почему отдел откровений так и тянет к этой диковине? По мне, так это из-за вас она не работает. Имя не указано. Отдел прикладных искусств. Досье номер 148. Название диковины — ракушка-смешнявка. Примечание — не подвергать воздействию воды. Досье — отполированная раковина, покрытая изображениями планетарных колец. Если поднести ее к уху, можно услышать, как тихий голос в отдалении рассказывает анекдоты. До тех пор, пока слушатель не засмеется, существо из раковины будет медленно напитывать его своей силой. Заполучившие таким образом силу обречены на смерть от невероятно сильной депрессии. Согласно легенде, 3 прошлых обладателя раковины все еще живы и стали затворниками. Сопутствующие исследования. Так как данные устарели, в скором времени будут инициированы новые исследования ракушки-смешнявка. Сопутствующие документы удалены. Следите за обновлениями. Заметки исследователей. Благодарю, волшебная ракушка. Если бы не ты, что бы я делала в моменты отчаяния? Мэйр, отдел откровений. Что не так с этой штукой? Что за ерунду она несет? Как она должна успокаивать? У меня давление до небес взлетело. Вэньшицы, отдел прикладных искусств. Давайте сменим название на ракушку-смешнявку, повреждено. Собака, ведущий исследователь Аста, когда ждать обновления. Джоанна, отдел медицины. It's the Antimatter Legion! So these crazy jerks made it all the way here. Watch this! My turn! Take this!
Let's go. You're stronger than you look. Seem to be quite the fighter. Используйте атаку, сопоставимую с типом уязвимости цели. Когда стойкость цели истощается до нуля, происходит пробитие уязвимости соответствующего типа. При этом цель оказывается в состоянии пробития уязвимости, и ее действие откладывается.